gentlemen, we'd like to welcome you to Chicago's O'Hare International Airport. The local time is 12:43 p.m. We will be taxiing for the next few minutes, so please remain seated with your seatbelts fastened and all items stowed until the seatbelt sign is turned off. Then at that time, please make sure you have all of your personal belongings before you exit the aircraft. And please remember to be careful when opening overhead compartments. We will be arriving at the International Terminal, which is Terminal 5. You'll proceed through customs and claim any checked baggage. If you're connecting to another flight and have checked baggage, you'll continue to the baggage recheck area and then on to security. Please remember that items containing more than 3.4 ounces of liquid must be placed in checked baggage. Customers who've made duty-free purchases are permitted to carry liquids more than 3.4 ounces in their carry-on baggage, provided they were purchased from our in-flight duty-free shop and are sealed in a TSA-approved tamper-evident bag. You're now free to use your mobile phones and small lightweight devices. On behalf of United, our Star Alliance partner, and your entire flight crew, we'd like to thank you for flying the friendly skies with us today. We hope you've had a pleasant experience, and we look forward to welcoming you again on another United flight. Have a great day. Dames en heren, hartelijk welkom in Chicago, waar nog de tijd ongeveer kwart voor 10 is. Met de nog ingevuld taxi voor uw onveiligheid blijft het stoel met de storing vast. Dat als een storingticket niet meer verlicht is, ik er ook een telegram bent waarop het is toegestaan. Neem morgen persoonlijke bezetting mee, als er een bagageruimte boven de hoofdvoorzitter, tot het inhoudstekst wordt zijn verschoven. Daarbij kan het bij Cabron 5 al, als we door is met een andere vluchtvaarttijd. Captain Passengers gaat in dit moment op trainsystem naar Hawaii 2. Niet vergeten dat alle passagiers achter en bestemming hun bagage hier in Chicago ophalen.